bukyabulamu. How have you been able to do that? Kati, I always ask my clients, do you have a preferred color? Waba talina nangamba nchuzingira. I gauge. There are men who prefer dull colors but nice. Women prefer some colors are nice. Children, babies, because I also make baby products. So nolaba nti obalansinga ne colors eza bulijjo. Waba talina choice ng'omukolera. Waba alina choice ng'okola ku choice ye. Omanyi, we natandikira okukola bino ebintu, nina we nali nkola. Kati omukyala gwe nalabirako twali ku office nga tukola ye nga atunda. Ne mubuuza bino ebintu obikolerawa. Nangamba anina gye nabiyigireyo mu kiyembe. Kati products ze yali alese zali baby sweaters naye nga alina dull colors. Kati in my mind ngamba I can learn these things but be different and better from her and do the brighter colors because babies love bright colors. So that's how I started. Sabisoma nti nagenda mu class ku university nedda. I just learned from someone. Ninga ku university was so much. Manya abantu balowooza nti abantu abakola gino emirimu people baba bakola batya. Nasoma ku university nasoma Bachelors of Economics and Statistics e Kyambogo. Wow, that's really nice. Yes. And impressive. Ndiko tunolera waneno when you started machine wali tunagifuna oyo omukyala omulabye. What are those things that were breaking down? For example, many of what should I not, singer? How did you deal with that kind of doubt? I was passionate. I'm always passionate about creativity and art and fashion. So I remember when I told her I didn't have money for that machine. Engage I was working and the man I was getting singana zikozesa ogula machine and wadde sisigazaawo. Oh no, chali campus. No, nga maliriza campus nafuna omulimu. Kati nenkunganya bakwano bangawo ku workplace. Ne mbagamba tukole cash round mitwalo 10 ne bakkiriza. Tani yange olwajja. Nali maze okuyiga kubanga omukyala nali musasulanga sente every day. Okunjigiriza kati nga nina skill nenga sina machine. So when we did that cash round, when my turn came, I ran immediately and bought a machine. It's as if I'd won a lottery. I was super excited. Nali njirindiridde. Nejja so nentandika okutunga. Era nga nkozesa abo bawakumetsi bange nga ba clients okola ekintu kyanjawulo kiri bright. Ne bakikugulako. Naye omanyi Victoria oli kutusomesa oli mu kibiina gwatulaba. Sente za capital ogenda kuzijjawa kubanga tuli mu kibiina. That is one of the things that you are teaching us. Here is the machine. I'm sure that day you're excited ekikopo wakiryamuko n'ogamba finally I have it here and now. Soko tubuulire guli omulimu gwe wali olina ogwa 9 to 5 waneeno wono ofunye machine. How did you balance that? Now, because it wasn't actually 9 to 5, it was 8 to 3 p.m. So, olumaliriza ngokola nga nziruka, nga nzire waka, nga ntuula. I was staying in a single room. Machine yange nga ngisetinze nga nkolanga. Waliwo lumu omuntu yampa order yali Saturday nga ayagala Sunday scarf zaali 3. Omanyi nakola scarf ekiro kiramba. Oh, sweetheart. Paka kumacha kubanga nali njagala delivering on time. Oh yes. So I would be so excited to do my work and deliver in time and good work. Kulabye yambadde ka bakayita batya ka sweater. Kano ka vest. Yes. How long does it take you to make that? This takes like an hour maximum. Esawa namba nga kukawedde. Ngasobola okambala. Ng'okambala. Ne fuluma n'okufuluma. Bulungi nnyo. Kubanga eno machine si ngalo. So machine yangu yako. Yes. Wow, this is beautiful. Thank you. So kakati manyi abantu balowooza they have a misconception about this business. Misconceptions ki ze bayina oba endowooza ezitali ntuufu? Abantu balowooza knitting ya sweaters zokka, sweaters za ssomero. So even before I would tell people that I do knitting, so you do sweaters, I would be like, not sweaters only, I do more than sweaters. So I would show them my products and they would be different from the usual school sweaters. Kubanga niyo nali ngenda okunoonya njigiriza. Omwalo oyo yasooka kuntwala abaana bayigiriza amasweta g'essomero, but I wanted something more. So nenfuna omukyala nanjigiriza ebyenjawulo. So the misconception is knitting is about school sweaters, which is different. You can create a lot. Olaba wano ninawo gloves.
gloves zino ez'emikono emiwanvu nti obudde obw'empewo abagenda mu New York mwabagenda ebweru nti osobola otunda n'oyambala gloves zo ate ng'obeerawa obeera warm ate ng'oli stylish. Yes. Ekitegeeza people who have are suffering from coldness osobola okuba nga bazambala bulungi nnyo. Wow. You know, weesomesa otya okuba nga okola zino gundi ezo? Omanyi ekyawandiikibwa kigamba nti omwoyo omutukuvu atuyamba. Nina ebintu bye mbeeraawo nga njagala okukola nga simanyi ngenda kikola ntya. Naye ng'okiyina mu mutwe. Ekifaananyi okiyina. Yes. So he gives us those witty inventions as the scripture tells us. So nga musaba nnyambe. Ngenda okuba ndi awo banga weebase olaba ekifaananyi nga kikugira how to do something. N'ekirala waliwo platforms ezimu ezibeerako nti abamu baabiyiga ne bakuyambako nga bw'osobola obbikola. Like on YouTube, on Pinterest, ne kikuwa idea on how to do something. So ebimu bijja mu bwongo, ebirala nina wenjigira to guide me. Wow. Yes. You know, I'm looking at you starting out and okyusa endowooza mweno industry emyaka 10 gy'ogibaddemu. How have you seen the trends change? Trends have changed, truly. Initially, people knew about crochet and they didn't know about knitting. Now, when I started, I put my business online on Facebook at the beginning, and whenever people would look for knitting on Google, Aboki Knits would pop up. And it's an individual instructor, not schools, general. Kubanga bambali bamanyi nti babayigiriza mu masomero. So kati abantu ne balaba nti ebintu byenkola byanjawulo. Si bino ebya bulijjo ebya knitting. So people started picking up. Ne bayiga, abamu bannoonya ne mbayigiriza okola knitting. So ne balaba nti byanjawulo ku by'essomero bye bayiga. And I've trained a number of people and they have picked up the trend of knitting. Yes, it's different from the crochet because you can knit something and it looks like it's crocheted. Yes, so trend has really changed. Tunuulira Aboki Knits, abantu barwana n'okufuna business name, gwagamba pet name okai. How long did you think about that to get a business? It didn't take me long. I realized that my name would be unique. Ngamba kanonye empaako eyange kubanga it is unique to me. When actually my business is registered with URSB. So when I went and I searched for the names, I realized Aboki Knits is not there, and that's how I had to gazette it. Wow. So it's unique in its own way, and some Nigerians actually who follow me on my YouTube thought it was in their name, Abok. I think they have a pronunciation somewhere, and people who are Banyoro Batoro would relate with the Impako. So it kind of brought in that cultural African thing. Being Abok, it's not English, if I can put it like that. Yeah, so to add on the knits, which is the work I do. Wow. You know, speaking about your SB, watoka dio kubanga or registering a business? COVID we yaggwamu bwenti. Because I used to initially work from home. Yes, so when COVID ended, I realized that I need to step out and go beyond where I was in the confines of home. So I opened up a shop, and it required me to have my business registered. That's when I registered it to start me to operate. Yes. Wow. Tuwafuna moko okukaluzibwa mukawo. Chanyanguira. It just may be taking longer for the business name to be approved, but it was easy for me. When there are some business people abalagajjalira or registering a business, but what benefits have you found in registering your business? Nti oba osobola okukolera ekitongole nga kikwesiga because your business is registered. Okay. Yes, your work is authentic, not just nti oyita mu nkuubo. You know, I'm looking at all the different fashions, the different trends ngangamba. Mu myaka 10 oyina abantu b'osomesezzaako oba okola training nga ne bajja ne bakuyigirako. Kituufu nnyo. Waliwo omukyala yava Busheenyi. Omukyala oyo, it was after COVID. Yava ku mulimu gwe. N'ava e Busheenyi n'abeerako gy'abeera e Kampala nga nnoonya okumuyigiriza knitting.
to start a business. Or social media no yansanga ku internet, if I can say, like she searched for knitting trainer. Yes. Mchalo oyo kyankwatako nnyo. She even had a baby. She traveled with her baby. Naye namuleka ng'ewaka. She would come to my home by then and she learns how to knit. Oh dear. So yo yekka bangi nnyo. Waliwo bangi nnyo nti they are not just seated at home. For me it is my joy nti omukyala yeevuddemu n'ajja nayiga ekintu kino nti kya mikono okwebeezaawo. Nti ne bwe mbeerawo kale nga nfunye emirimu mingi mbajjukira ne mbagamba mujje munnyambeko. Era we do the contracts together. Mbayita ne mbagamba munnyambeko binsuseeko. Yes. Wow, that's so lovely. You know, nga tuvuddeyo keyo Victoria, twagala okuba nga tutegeera, was there an experience of maybe a contract that came in kitongole kigamba twagala sweaters nga 1000 or some big achievement that you got? No, Gaba, I didn't see this, but I'm grateful Charlie Monating. Yes, waliwo omukyala yalina, actually it was a good challenge. Nali sikolangako gloves zino z'olaba. Kati tezaali zino empanvu, zaali nnyimpi. Because there was a school convention for a particular school, abaana bali bagenda wabweru mu nsi y'ebweru nga waliyo empewo. So omukyala ono n'akuya n'angamba, Victoria, nsaba onkolere gloves pairs 70. Oh, period period. Yali period ya mwezi gumu. That was okay. Yali period, it wasn't okay. It takes a good time. But you know, pair glove it, how long to make it? Okay, okugikolayo nyangu, but there is a process of joining. Olumala ogikuba, kati finger to finger. With all the perfection, kitwala obudde. Okay. Kati ate teyayagala sweat gundi gloves zokka. She also wanted hair beanies okugenderako. So nalina okuyita tiimu ne mbagamba mujje tukole ekintu. But eventually we delivered in time. Oh dear. Yes. Wow. So for me it was a good challenge. Okundaga nti I can even do the gloves that I was scared to do before, because I would do mittens zokka. Naye nenkola gloves ne zivaayo bulungi. Yes. I'm loving that. Mungate tunaba kuyingira mu bibuuzo abantu ebibuuzo ebasendese. I want to understand, especially wakijjako any experience gye wafunako nga it's bad naye nogi overcome nga nogiyingirako bingi. Bad experience. Omanyi waliwo client eyankolako order. N'asaba ne mukolera order nga talina deposit gyampadde n'entoola mu nsawo yange. Nengula material kubanga material sitabeerawo kubanga colors ziba za njawulo. Client ayinza okukubira nga yagala order naye nga color togirinaawo mu stock. So I made the order. Okutuuka nenkola ki nendelivaringa. Wow. Nendelivaringa order. Client ntuuka omusaba ssente nga takola ki taweereza. Ate nga order amaze okola ki ogi delivery nga nesawa yakakati neŋŋamba omanyi kambyesonyiwe. Mukama kaali mujjukiza alijjukira n'asasula, but n'okita. Did that teach you maybe okubanga otekawo a policy of deposit before? Yes. So every time I get an order now, I tell a client first deposit a certain amount. Olumala okudepositinga that amount, it's the one I used to buy the materials. Nange nemanya nti siyingidde mu loss. Nendyoka nkola ki nenkola ebintu by'oludelivaringa nga asasula balance. Yes. Well, katuleko wano ebibuuzo ebitonotono ebiyingiddeko Victoria. Here's someone saying, I love knitting, I enjoy it. I think I'm in love with this lady. She looks simple. Nice. Onabuuza agamba, me, I also want to understand, how long does it take to learn this knitting? It takes, I train my people for a month. In a period of a month, omuntu aba ayize okukola esweta, esweta ey'amapeesa nga geeyawula, esweta eya buno obulago obwa V, esweta ey'obulago obwa round, nga esweta namba yonna, nga ayize okukola empale, nga ayize okukola socks, ayize okukola scarf, ayize okukola poncho iye. Full concentration. Yes. Nga ayize okukola buno obugatto bw'abaana buno bwe buti. Yes. Ate n'ekirala
ogwo omwezi bwe guggwako I always offer continuous mentorship nti ne bw'oyingira market oba omanyi ki ky'oba okola. Yes. Wow. Okay. Let us get to the next question. Onagamba, Victoria, I want to also understand how you've kept yourself 10 years in this thing. I have, because of the passion I carry for knitting. You know, waliwo ekiseera we kyatukanga machine ngiterese. That was COVID. Ningamba naye kiki ennyo. Omanyi waliwo natuuka kale okuzaala ebyokuzaala nga biyingiddemu. So period eyo nensooka ntereka osooka obona oti leero oddemu buto. But because the passion is there nga neewaliriza. Ate Mukama ampadde omukisa mu guno omulimu. So that every time I sit on my machine to do, I get orders. Every time you sit to work. Orders eyengerawo. Kati kiri erinza okusalawo we banjagala kukola. Naye okosi kuganja. Nti Mukama yateekamu omukisa gwe mweno business. Yes, so buli lwe ntuulawo kati kiri erinza okwesindikiriza nti omuntu aba tayagala asobola otuula. Wow. Wow, I'm enjoying this. Before we take the next question, I'm thinking, how do you handle personal money and business money? That was a challenge in the beginning. Waliwo order gye nafuna nga nkyabeera nzekka. Rent yali aweddeko ng'omulimu guli guwedde. Order eyo yansasulira rent. Kati awo business money ne personal money beekoze eti egasse. But eventually I've learned that I have to separate. So when an order comes in, I put off the cost of the material and everything. Nentegeera nti zino ze zivuddeko neziteeka ku mabbali nentuulako tithe. Kati ezisigalako neneesasula. Ezimu ne zidda mu business zange nenzeesasula. So ezo ze neesasula nziteeka ku unit trust account. Okuzisevinga nezitabeera awo kubanga ziba zigenda kudda mu z'ennyanja. Yes. Well, ekitegeeza sente ziba ziyingidde. You have a structure nti nzijjako za savings, nzijjako eza tithe, nensasulako wano, nensasulako wali eri. Yes. Nice. Waliwo ekibuuzo wali ekyayekiyingiddewo. Onagamba, I'm enjoying the show, but I would also love to learn where she is located. Nsangibwa Kisaasi, opposite Satellite Hotel. Workshop yange weeri. Baba kufuna butereevu. Kati oba osobola oyagala okunnoonya ndi ku mikutu mingi nti n'ennamba yange y'essimu gyeri. Ojja genda ku Instagram ojja kunsangayo, ogenda ku Facebook ennamba yange ojja gisanga, bw'ogenda ne ku Google n'otypinga Abokinits. Bajja kulaga Abokinits nga n'ennamba yange y'essimu kweri oba osobola okunfuna. Yes. Sanyu kiri owulira nga osomesezza abantu abalala n'olaba nga you've done something beautiful from your mind to its reality. Kimpa essanyu lingi nnyo. Kyokulaba you've supported someone to also start something that is going to benefit them and also the people around them. Kimpa essanyu lingi nnyo ddala. Victoria nno oli tukola bulungi. Katuddako tunyuvuza ekiddako. Onagamba, me I would like to also understand how much she charges for teaching. From 2015, I've been charging 400,000 shillings only. Toyongeza mtokendeeza. Songezanga muko kubanga manyi omwezi. Kubanga bw'obuuza abalala nga bwe bakyajinga sente ziri eri waggulu. Nagamba naye guno omulimu omuntu osobola okuyiga. So for me it came out of a place that nkiyize nange kankiwa omulala. So even for a bare minimum you can learn the skill at only 400,000 Ugandan shillings. I like the fact that the price they be constant. Yes. Oba nabafuna abantu nayongeza nogamba I think that's not really. Enje waliwo abatazisobola ezo ssente. Naye ng'ayagala okuyiga ng'olabira ddala ayagala okuyiga. So ne ngamba omanyi si kaaki kannyambe omuntu akole ki ayige. Emitwalo 4 ng'asobola okuyiga naye w'ogenda awalala bajja kugamba 7 bajja kugamba 8 ate nga bakuyigiriza sweta za ssomero zokka. Oyogedde ku kya sweta z'amasomero. How do you put the badges? Badges waliwo machine gye bayita embroidery machine. Yo yanjawulo kweno. So yo yekola labeling. Yes, netekako badges. Yes. Omala okutunga ku machine, waliwo n'endala machine nene ya industrial esinga kweno. Yo ekola mass production naddala esweta z'essomero. Kati olumala ozikozesa ogitungisa eyo ng'oggyemu esweta
ng'otwala ku embroidery machine nga bakolera gundi badge. Wow. Yes. Kale katwale ekibuuzo ekiddako wano gwe wenna atweyunzeeko amakyagalo tuli kuyiga business ya knitting eno ogitandika otya ogitambuza otya Victoria Bijeje ya ali kutusomesa era kusindika ng'okozesa enamba 074645 okubanga otusindika ebibuuzo ebyo byonna byonna. Okay, to the next question, Victoria. Someone says, I like this. I would like my young sister to also learn how to do this, okay? On Nayagamba, me, I want to understand one thing. What are the hardships in this business? The hardships could come from the place of a client not paying you. But you can wear, some people think that knitwear is for rainy days. It's not for rainy days, it's now fashion. It's not raining today, I'm wearing this and I'm smart. Yes. It's not only for rainy days. So hardships, now we know hardship maybe on the payment, clients not paying you in time or not even paying you. Yes, but it's all about going down and working. The machine is simply maintained, just oiling and making sure that all the parts are together. Ndikutunuulira wano eno and olabika ng'omukyalo omukkakkamu. How do you handle omuntu nga raises their voice towards you? Osirika n'omuwuliriza n'ayogera nomala n'omuleka kubanga bw'olekana n'omusirusiru n'obeera musiru. So omuleka n'alekana, because if you now exchange, it doesn't make sense. Like, why? You're going to lose your cool and you might go physical. So you'd rather one of you has to go down. Oli waba yamusize eddoboozi gwe kakanya. Ojja mulayamba naye akole akakanya. Yes. Victoria, obadde okimanyi nti a number of times omuntu okubanga business etambula they need a support system. That is true. Who has been your support system in this business? Myaka 10 oweza Dickon tetagana kusalirayo cake. Baleete cake. My husband has been a great support. Wow. He tells his friends where he goes that my wife does these things. He shows them. He tells them my wife does knitting. Nabafunako abamu order ne bajja. So na supporting olusi nampa ku capital in terms of buying materials. Olusi lwe mutumanga ali mu kibuga n'agenda downtown n'angulira wuzi. So thank you so much, my dear husband, Pastor Mark Bijeje. Ate musumba. Ate musumba. Otuma musumba wuzi. Esegeza oli mukyala musumba. Iye ni mukyala musumba. Mukama nga w'amaanyi. Kama mwami yamuletera mu business ate ne business mwami naye n'akyagala. It is something really beautiful. And supporting them. Wow. But Victoria, we are almost closing today's show. Naye, how have you dealt with the dark days nga toyagala kola? Kubanga buli business owner encounters that moment. When it comes in, I always tell myself, why did I start this? Because that passion keeps me going. Olwotuuka nga tolina ky'olaba nti tewali client, tewali ki. Kati awo I encourage myself nga nkolayo videos zange eza YouTube. Ningamba nti physical audience wemba sigifunye. Let me go for the online audience. Nina YouTube channel erina over 4,000 subscribers. Wagitandika ddi? Nagitandika after COVID. Oh dear. Wow. Nenjitandikira awo. So it encourages me because up to now, my channel was later on monetized. Okay. Yes, it was monetized. Kati wemba sikoze waneza wano leka nkole ziri passive. Someone will watch from another country and it gives me joy because whenever I see those comments, I'm encouraged to work. I'm encouraged. So that's how I've been able to overcome those dark days. Wow. Yes. How do you define success? What's success to you as a person? It's seeing someone else thrive through me. Nga obasomeseza bali bagenze California bali kusomesa knitting. Yes. Wow. When I see someone else has done this and they are thriving somewhere, waliwo gwe nasomesa naye n'aggulawo YouTube channel n'atandika okusomesa abalala.
That was beautiful. Yes. I'm here wondering if you ever sat there and looked at yourself, Nogamba, I took the right direction. Yes. Kubanga omuntu ogamba, "Debo," but because you have the passion, I feel passion. Yes. Omanyi, waliwo ebintu bye tuba twagala. Waliwo n'ebintu ebirala bye batwagaliza. So you have to go beyond what is desired for you and you look at what you desire. Yeah. Because what you desire the most will keep you going. But what others desire for you may be good, but it may not keep you going, or it may not give you the strength to move. So, ekyo kimpaliriza. Omanyi wawo omukyala atulaba nga ayina 9-to-5 job ng'agamba, oh, I would have left my job, but I'm used to a paycheck, I can't just get out right now. Makenzi kigomowa to break out of that limitation. Ng'ayagala kola bino? Ayagala kola ekirala. Tandika ekike. Olaba Mukama yatulungamya. Why do you want to live, first of all? Because you might be at a workplace when the Lord is teaching you something from that workplace that you're going to transfer if you're to ever go somewhere else. Yes. So soka webuze, why are you in that workplace? And then why do you want to leave? If it is a small issue, see how to resolve it. But if it's a big issue, then ask God for direction. Kubanga yatulungamya mu buli mbeera. Ye musumba waffe yatulungamya. So ask him. And the fear is of the devil, if I can put it like that. So totya kuvaayo n'ogamba kankole kino ekintu. As long as you have the right resources and the right people to push you, to help you stand up and move on, you can go out and do something. Yes. That's so lovely. I'm looking at, you had mentioned into social media kuyambi okubanga ogenda maaso. Every single day competition ebeera a bit stiff. But Chicho wandiyagadde okubanga olaba ba other knitters kye bakyusamu. Oyinza okubanga olina kyolanoga naye ba knitters tweddeko. Knitters kyembagamba nti expand your knowledge. Tosigala ku kintu kimu. Lowooza okusingako ku kikya bulijjo. Kubanga kiba kikufuula ow'enjawulo ku balala. But if you are to do what others do, then you are not anyway different. There are trends. Every other year there are trends in knitting. Go out and search what are the trends in knitting for 2025. What is trending? There are seasons in knitting. What is trending this season? And so go with that trend, because some clients also go with that trend. And social media is, now recently I learned something. You know, abantu batya nti AI egenda bajjako emirimu. Kituufu AI egenda kujjako abamu emirimu, naye abamu egenda tuwa emirimu. So there's an AI app I got, and I used not to market my products well. So when I got it, I started getting models through that AI to market my products. And when I started using it, I got more clients. Like omuntu abalaba nti gloves teziri awo wansi bwe ziti. Naye waliwo azambadde zirabika zitya ku mubiri. So it is different from having them just marketed and they are just down there. So social media we boosting yanogamba nti okoze product teri awo. So I encourage knitters to use AI. It's going to boost them. Baberenga tebaga AI eza kutwala mirimu. Egenda bawa emirimu ate. I can see akafaananyi akabaana ab'enjawulo balina uniform ez'enjawulo, and that is really so smart. Victoria, tutuse towards the end of the show, naye wandyagadde okumaliriza otya, maybe some shout outs to some people. A big shout out to all my clients. Mwebale nnyo okumpagira. Every time that I see when someone appreciates my work, ebyenjawulo byenkoze, I mean it gives me strength every other day. Nti waliwo omuntu aliyo n'agamba sigenda kwambala kyanjawulo, naye ngenda kwambala ekintu kya abokinits. Nti wadde sweater gye ziri mu katale, naye njagala specifically abokinits. Mwebale nnyo muli baakabi. I give a shout out to my husband. Thank you for your continued support. Yes, my family at large. Nti mwebale nnyo kumpagira okola guno omulimu. Yes, and my church family as well. Wow. Yes. It's been lovely hosting you, Victoria.
ntegedde nti oli mukyala musumba ate n'omwami naye business agipushinga, and you've actually changed the minds of people. Abantu balowooza mukyala musumba alina kubeera nga ali eri waggulu akola bw'ati, but you have changed and open our minds nti mutandika ekintu ekyammwe, mulekeraawo okulindirira ssente mukubira abantu send me 50k agent akozesa emikono gyo okuba nga oyingiza ssente ate nga mukama agiwa emikisa. And well, to you, our dear lovely people, mwebalokonga mwekomide right here on the Business Treasure. Kansubiro Izebinje, Victoria Tsomeseza Manyiga AI. I mean, her business has existed for 10 solid years. Ate agumide okubanga naye thriving anasomesa abantu abalala nawe tula wansi ofumitize kwecho kyosobola okubanga okola kiyinza okubanga kirala nnyo ku knitting naye era oba mwetaaga she is on the social media boki needs asobola okubanga nawe akuyamba. Tukwebaliza ddala eyona gye weekomidde. Thank you for today's show. Big shout outs to you, my producer Spencer, together with Mark Okiring. Mwebalire ddala. Kamberekereze gwenayenegadde okubanga olanga naffe kusa namba etambula ku screen akalanga ako kajja kuba katambula ku Promise TV. Coming up is the prayer gets with the prophet Dennis Olila, that is from Shekinah Ministries. Kuva sawa 3 zennyini paka sawa 3 kitundu, then tujja kubatingirawo ne kindergarten. Bye bye.